హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ ఇంకొక అడ్వెంచర్ చేయబోతున్నాను. ఇది సోలో అడ్వెంచర్. డాలస్ నుంచి అట్లాంటా రోడ్ ట్రిప్ అన్నమాట. సోలోగా నేనే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను అట్లాంటా ఫ్రమ్ డాలస్. జర్నీ టైం 12 to 13 hours అండ్ టైమ్ జోన్ కూడా నేను దాటబోతున్నాను. ఇక్కడ టెక్సస్లో ఒక 1 hour బ్యాక్ ఉంటారు అండ్ అట్లాంటాలో 1 hour అహెడ్. సో టైమ్ జోన్ కూడా నేను దాటబోతున్నాను. టైమ్ జోన్ అలబామా స్టేట్ బోర్డర్ దగ్గర టైమ్ జోన్ మారిద్ది. సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నేను చూపిస్తాను టైమ్ జోన్ ఎలా 1 hour ముందుకు వెళ్తాం అనేది. సో ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ లెట్స్ సీ హౌ దిస్ గోస్ అండ్ మేక్ ష్యూర్ టు సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను స్టార్ట్ అవబోతున్నాను. జర్నీ టైం వచ్చేసేసి 11 hours 52 minutes చూపిస్తుంది. 11 hours 52 minutes అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ. జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేశాను నేను. లైక్ ఒక 13 miles వచ్చి ఉంటాను. ఇంకా 797 miles ఉంది. కిలోమీటర్స్లో అయితే అరౌండ్ 1200 kilometers అయితే ట్రావెల్ చేయాలి అండ్ 12 hours కవర్ చేయాలి. అది 1200 kilometers in 12 hours అంటే అప్రాక్స్ యావరేజ్గా 100 kilometers an hour కవర్ చేయాలి. హోప్ఫుల్లీ కవర్ చేయొచ్చు. ఈజీగా లైక్ మేము మోస్ట్ ఆఫ్ ద రూట్ స్ట్రైట్స్ ఉంటుంది, కర్వ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎగ్జిట్స్ తీసుకోవాలి. లైక్ మిక్స్డ్ అనమాట. ఒక 300 miles స్ట్రైట్ ఉంది. కవర్ అయితే చేయొచ్చు. చూద్దాము హౌ ఇట్ గోస్. ఇక్కడ మీరు రూట్ అయితే చూడొచ్చు. 11 hours 41 minutes ఇన్ లైక్ 796 miles చూపిస్తుంది. అండ్ రీచ్ టైం వచ్చేసి 12:32 ఇన్ ద నైట్ 12:30 అవుతుంది వెళ్ళేసరికి. అండ్ దట్టు మనకి 1 hour ఇంక్రీజ్ అయితే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక టైం జోన్ దగ్గర 1 hour ముందుకు వెళ్తాం. ఒక 1 hour మనకి ముందుకు వెళ్తున్నట్టు ఇంకా. సో చూద్దాము ఇంకెన్ని అడ్వెంచర్స్ అయితే ఉంటాయో ఆన్ ద వే. ఇప్పుడే లైక్ ఒక 200 miles అయితే ట్రావెల్ చేశాను. ఇంకా 9 hours 4 minutes చూపిస్తుంది. ఇంకా 620 miles అయితే ట్రావెల్ చేయాలి. టెక్సస్ దాటేసాను ఇప్పుడే. టెక్సస్ దాటి లూసియానాలోకి ఎంటర్ అయ్యాను. ఈ స్టేట్ చాలా చిన్నది. లైక్ ఒక 2-3 hours ఇంకా వేరే స్టేట్ మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ మిసిసిపి వస్తుంది. దాని
దాని తర్వాత అల్బామా చాలా పెద్దది. అండ్ ఇప్పుడు మనం లూసియానాలో ఉన్నాము. ఇంకా 9 hours. ఇప్పుడు అసలు లైక్ నిద్ర వస్తుంది, కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను, పొద్దున నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఇంకా 9 hours అంటే నాకు భయం వేస్తుంది, ఎలా ట్రావెల్ చేయాలి ఇంతసేపు అనేది. సింపుల్గా కార్ క్రూజ్లో పెట్టేసేసి ఇలా జర్నీని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాను. చక్కగా ఇంకా కారే వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ ముందే ఎవరైనా సడన్గా బ్రేక్ వేసినా కూడా ఆటోమేటిక్ కారే సెట్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని బ్రేక్స్ వేసుకొని మళ్ళీ మన పెట్టిన స్పీడ్ లిమిట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం బ్రిడ్జికి దగ్గరలో ఉన్నాము. మిస్సిసిపి ఎంటర్ అవబోతున్నాను. లూసియానా అయిపోయింది. గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ మిస్సిసిపి స్టేట్. ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ రాబోతుంది. బ్రిడ్జ్ నేను మీకు చూపిస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కార్లో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ట్యాంక్ ఫుల్ ట్యాంక్ అంతా ఎంటీ అయిపోయింది. ఒక ఎగ్జిట్ చూసుకొని గ్యాస్ స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చాను. అండ్ నా పని కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. బ్యాడ్లీ నీడ్ రెస్ట్. కళ్ళు మండిపోతున్నాయి, నడిపి కళ్ళు మండిపోతున్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ కొడదాము. ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే. ఫస్ట్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇప్పటికి $45 ఫ్యూయల్ అయింది. అండ్ ఇంకా పంప్ అవుతూ ఉంది గ్యాస్, ఇంకా ఫుల్ అవ్వలేదు. కట్ అయిపోయింది. సో ట్యాంక్ ఫుల్ అయినట్టుంది, అయిపోయింది. ఈ వ్యూ చాలా బాగుంది కదండి. చెట్ల మధ్యలో వన్ వే లాగా చాలా బాగుంది. ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా. సో మనం ఫారెస్ట్ మధ్యలో నుంచి వెళ్తున్నాం. ఒక 10-13 miles దాకా ఉంది ఫారెస్ట్. సో నాకు ఈ వ్యూ చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు ఎప్పుడైనా యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు మిస్సిసిపి వైపు వస్తే కంపల్సరీ ఈ వ్యూ మిస్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ ఫారెస్ట్ వెళ్తాం మనం ఈ రోడ్లో. I-20 ఈస్ట్ హైవే చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఇటు విజిట్ చేయండి. సడన్గా వాన పడుతుందండి, ఏం కనపడలేదు రోడ్డు. అట్లా వెళ్తూనే సడన్గా గట్టి బాగా పడుతుంది వాన. అసలు రోడ్డు కూడా కనపడలేదు. ఇందాక ఎండ కురిసినప్పుడేమో సడన్గా వాన పడుతుంది.
అయితే అసలు ఏం కనపడలేదు కొంతసేపు. చూడాలి ఇంకా ముందు ముందు ఎంత దూరం పడుతుందో వాన. ఇక్కడ వానలో ఇదేం వెదర్ అండి బాబా, అసలు ఇదేం యూఎస్ వెదర్. ఇప్పుడు దాకా ఘోరంగా వాన పడి మళ్ళీ ఆగిపోయింది. అసలు ఒక్క చుక్క వాన లేదు ఇప్పుడు, అంతా యాజ్ యూజువల్. అసలు ఈ వెదర్ ఏంటో అసలు ఏం అర్థం కావడం లేదు. మళ్ళీ లైట్ లైట్ పడుతున్నా కానీ మళ్ళీ ఆగిపోయింది వాన. అసలు యూఎస్ వెదర్ అస్సలు అర్థం కాదు. ఎండ వాన మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయింది. అసలు అర్థం కావట్లేదు. సో ఫైనల్లీ మా కమ్యూనిటీకి వచ్చేసాను. టైం 1:17 అవుతుంది నైట్. ఎగ్జాక్ట్ దానిలో చూపించిందో సేమ్ అదే టైంకి వచ్చేసాను. టోటల్ 12.5 hours పట్టింది దగ్గరగా. చాలా 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 నీరసంగా ఉంది, కాళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నాయి, చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను. బ్యాడ్లీ నీడ్ రెస్ట్. సో ప్లీజ్ make sure to subscribe, like and share. See you in the next video and bye.